these are the ingredients for our DIY chocolate cake. 1 pack of Oreo Biscuits, baking soda, yung kailangan lang natin dito is 1/2 teaspoon, evaporated milk, yung kailangan lang natin dito is 1 cup of evaporated milk. So let's get started! So the first procedure is i-crush natin ang ating Oreo Biscuits. If meron kayong grinder, mas mabuti dahil mapapadali kayo. And since wala akong grinder na available, ang gagamitin kong alternative ay itong baso. So, durugin ko lang. At kung meron naman kayong mortar and pestle, mas mabuti din kasi mas madali. So, after nating ma-crush ang ating Oreo Biscuits, i-transfer ito sa bowl at mag-measure tayo ng 2 cups since 2 cups lang naman yung kailangan natin na crushed Oreo Biscuits. So, ang next procedure nito is mag-measure tayo ng 2 cups of crushed Oreo Biscuits. So, basically, 10 Oreo packs lang yung nagamit ko kasi may sobra pa siya. So, ang next procedure nito is mag-add tayo ng evaporated milk sa ating crushed Oreo Biscuits. 1 cup lang na evaporated milk. Tapos, haluin ito gamit ang spatula. Since di ko na-crush ng mabuti ang aking Oreo biscuit, so kailangan ko siyang i-blend gamit ang blender for 30 seconds. So, i-add na natin ang ating 1/2 teaspoon baking soda. And then 1 teaspoon of evaporated milk. So, paghaluin lang ng mabuti. So, after paghaluin, i-ready na natin ang ating container. So, lagyan lang natin ng oil yung ating container. After malagyan ito ng oil, lagyan natin ng wax paper. Tapos, isalin na natin ang ating butter. Chocolate cake butter. So, since this is a no-bake DIY chocolate cake, yung gagamitin ko dito ay ang steamer ng aming rice cooker. So, na-preheat ko na siya. O, ayan, kumukulo na. Ilagay lang sa steamer ang ating chocolate cake butter at i-steam ito sa loob ng 45 minutes. So, this is our chocolate cake after 45 minutes. So, ita-transfer na natin ito sa ating container. So, napalamig ko na ang ating chocolate cake. So, since naglagay tayo ng oil sa gilid nito kanina, madali lang siyang ita-transfer. So, this is our chocolate cake. So, lalagyan lang natin siya ng frosting para mas masarap yung chocolate cake natin. So, this is my 3 ingredients chocolate cake. So, syempre, mas masarap pa din yung cake na ginawa from the scratch or yung mga nabibili dahil kumpleto po sila sa ingredients. While this one, pwede na to sa panahong ganito na naka-lockdown tayo. So, sana may natutunan kayo dito sa aking bagong video. At kung meron man, please give me a thumbs up by liking this video. And please don't forget to subscribe to my channel. Thank you for watching. See you on my next video. Bye! Ah.